소개와 함께 관객 여러분들께 인사 말씀 한 말씀 부탁드리겠습니다. 소감 한 말씀 부탁드릴게요. So to begin with, how about you say some opening comments for the audience before we start the Q&A session? 안녕하세요. 감독 저스틴 전입니다. 너무 반갑고요. 부산 영화제에 초대해줘서 감사합니다. 네, 오늘 보신 영화는 올해 선댄스에서 처음으로 프리미어 상영이 되었던 영화고요. 그리고 이제 아시아에서는 여러분들이 어제 상영을 했으니까 두 번째로 보신 분들이십니다. 네, 일단 파친코를 빼면 오늘 보신 영화는 5번째 장편 영화고요. 네, 그래서 제가 첫 질문 드리고 여러분들께 바로 마이크 넘겨드릴 건데요. 여러분의 질문은 보통 질문이 너무 많아서 1인당 하나씩만 해주시면 감사하겠습니다. Since your movie was premiered at Sundance International Film Festival, and this is because we had the screening last night, so this is the second screening in Asia. So other than the film Pachinko, we heard that this is your 5th feature film. And now we will open the Q&A session to the audience. And please keep your question to one question so we can give more opportunities to the others. 네, 제가 첫 질문은 어떻게 시작된 프로젝트인지, 네, 인도네시아 래퍼, 좀 특별한 소재인 것 같은데요. 어떻게 이 영화 구상하셨고 영화화 하시게 되었는지 궁금합니다. So we will kick off with the first question from the moderator. So it is quite rare to have an Indonesian rapper as the main protagonist. So can you briefly tell us about the background of how you started in this film? So I'm friends with the gentleman that you saw on the film, Rich Brian. James is an actual rapper, and he's quite beloved by Gen Zers. People are quite young, and that's not an insult. That's because young people are awesome. But I am friends with his management company. His manager I've known since I was 18 or 19, and when he started his management company, he signed Brian. So we had talked for years about doing a film with him, and there were some other versions of this film that I was not interested in. One version of it was Project X meets 8 Mile. I had no desire to do that. There was another comedy version, but for me, something that was quite interesting was a story that Sean told me about Brian and his real father when they had come to Korea for a concert. They were just starting out, so Brian and his father had no petty cash, so they couldn't buy food or spend any money on a restaurant. And Sean told me that story, and it got me very emotional. So that's how the kernel of the idea began for a film with his father, a father and son story. 네, 이 영화에서 제임스 역할을 맡았던 리치 브라이언은 실제로 제가 아는 친구입니다. 실제로 래퍼이기도 하고요. 또 이제 이분은 제가 알기로는 래퍼이면서 이제 Gen Zrs라고 하는 젊은 분들을 지칭한 용어이신 것 같은데 그분들에게 많은 사랑을 받고 있습니다. 이게 욕은 아니고 젊은 사람들이 굉장히 이제 멋지다라는 또 표현을 해주셨고요. 그리고 사실 이제 그의 소속사를 통해서 좀 알게 됐던 게 제가 한 18살, 19살 때부터 좀 인연을 이어갔습니다. 그래서 그때부터 언젠가는 이 친구에 대한 영화를 한번 해보겠다라는 생각을 해봤었는데 사실 이 영화에 여러 가지 버전이 있었어요. 하나는 이제 Project X meets 8 Mile이라는 영화가 있었고 또 하나는 좀 코미디 버전이 있었는데 그 둘 다 제가 좀 관심이 있지는 않았던 버전이어서 그렇게 진행을 하게 되었고 또 하나는 이제 그 브라이언이라는 그 배우랑 그의 실제 친아버지가 콘서트를 하러 이제 한국에 온 적이 있었어요. 근데 그들이 이제 와서 겪었던 이야기를 들으면서 제가 조금씩 이 영화를 좀 발전시켜 나가게 됐던 부분들이 있고, 네, 그래서 결국 아버지와 아들에 대한 이야기입니다. 네, 질문 받도록 하겠습니다. 손 들어주시면 마이크 보내드리도록 하겠습니다. 네, 여기서부터 시작할까요? 네. 네. 영화 잘 봤습니다.
제가 질문드리고 싶은 거는 그 스트립쇼 마약하고 스트립 댄서들이 아버지 무릎에 앉은 씬을 이제 교차해서 보여주셨고, 그 다음에 이제 마지막쯤 뮤비 촬영을 할 때 가드들을 상대로 이제 싸우는 씬에서 아들과 또 아버지의 모습을 교차해서 보여주셨는데, 그 스트립쇼 부자지간 표정하고 뮤비 가드 싸움 씬에서 부자지간 표정이 저는 되게 인상적으로 다가왔거든요. 그래서 그 장면을 교차적으로 보여주신 연출을 한 이유와 의미가 무엇인지 궁금합니다. I really liked your film, and my question is about those mix in those angles that you have portrayed in two particular scenes. The first one was there was the scene when they go clubbing, and then there was the father and the son, and then there was strippers for each of them, and you had a mix of you showed both the facial expressions of the father and the son, and going back and forth, and I think. This very similar arc was also portrayed within the music video shooting scene when they were having a fight with the guards, and that was also going back and forth between the facial expressions of the father and the son. So, were there any specific meaning or intention of doing so in terms of making such directions? So the strip club scene, that's the midpoint of the film. It's right in the middle, and I think at that point in the film, they should be happy. It seems like they're connecting, but I don't think they're quite connecting at that moment. And in the beginning of the film, when they're at the beach and he's laughing and he says it's something new he's doing, it makes him feel better. You would think at the middle they'd be laughing and sharing this time, but obviously I put them in the most uncomfortable situation for a father and son to be in. And at the end, it's finally, I feel like, a moment where they're looking at each other and they have some sort of understanding, which is why you see James start laughing for the first time. So it's kind of bookmarked in that way. In the middle, it should be the absolute sort of most horrifying version of what a father and son would experience together. 네, 일단 질문 주셨던 그 스트립쇼 장면 같은 경우 영화의 딱 중반부에 해당이 됩니다. 그 지점에서 사실 그 부자지간이 굉장히 행복을 해야 되고 또 하나는 부자지간이 굉장히 연결이 되어 있어야 되는 부분인데요. 사실 앞부분 초반부를 보시면 이제 바다 장면이 나옵니다. 거기에서 아버지가 내가 최근에 하는 거라고 하면서 바닷가에서 막 웃는 장면이 나오는데 그게 그를 하여금 되게 기분 좋게 한다고 설명을 하죠. 근데 이 부분이 이제 중반부에 오면서 둘이 같이 웃는 장면으로 구성을 했고 한편으로는 둘이 웃고는 있지만 부자지간으로서 겪을 수 있는 장면 중에서는 가장 좀 편하지 않은, 편치 않은 그런 상황으로 구성을 했습니다. 그리고 마지막의 장면에서는 제임스가 먼저 웃습니다. 그렇게 같이 웃는 부분으로 했기 때문에 저의 입장에서는 이런 말씀 주신 지점들이 이제 북마크 책갈비처럼 제가 하나하나 지점 좀 집었다고 볼 수 있을 것 같고요. 사실 어떻게 보면 그 중반부야말로 이제 부자지간 간에 가장 이제 좀 공포스러울 수 있는 그런 지점이 아닐까라고 생각을 합니다. 네, 답변되셨죠? 네, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 손 들어주시면. 네, 여기 볼까요? Okay, so it was such a good movie. Like, it was like immersive. And like from me, I'm from Indonesia, and like it's in Indonesia that I see that movie from a director that is not Indonesia. Like you put a lot of like Indonesian aspect on it, and it was really immersive. And I'm really curious what inspired you to put a lot of Indonesian culture inside it, and like how did you do that? Thank you so much. 네, 일단 좋은 영어 굉장히 감사드립니다. 저는 이제 인도네시아에서 왔는데 제 입장에서는 인도네시아 출신 감독이 아닌 분이 인도네시아의 여러 문화적인 요소를 많이 가미한 영화를 보다 보니 그 부분이 굉장히 많이 감동적이었고요. 그래서 감독님께 여쭈고 싶은 거는 이제 감독님께서 인도네시아 배경이나 사람이 아니신데 어떻게 그리고 왜 이런 인도네시아의 컬처적인 부분을 많이 넣으셨는지 대한 질문이었습니다. So this is my fifth film, and the first three were centered around Korean Americans. And what I believe
is there is this idea in American cinema when it's minority driven that you are supposed to I guess tell your truth and represent your community. But I've done that, and I think to really create empathy and understanding for ourselves as a whole, we should start telling each other stories, especially in the whole Asian diaspora. So for me, what I'm doing now is really using my skill set and my perspective and instrument to start telling other people's stories and other cultures. And some might think that I have no right to do that, but my feeling on it is that I think that's how we can really start to understand one another instead of siloing ourselves off into separate cultural groups. So for me, I mean, that's part of the fun for me is really understanding and starting to learn about Indonesian culture, and that's why I most of this film is Bahasa Indonesia, like it's very much in the Indonesian language, and me and Brian had a lot of conversations about what he felt comfortable with portraying and putting on screen and what he wasn't as an Indonesian, and trying to honor that as much as possible. Also those little children that sing behind him, we got all those, that wardrobe shipped in from Indonesia, and we try to do it as authentic as possible. And to me, I think that's a wonderful way for us to really learn about one another. 앞서 설명드렸던 것처럼 이번은 저희 5번째 영화입니다. 그리고 앞서 3개의 영화 같은 경우는 이제 코리안 아메리칸을 소재로 한 영화를 했었거든요. 그럴 때는 사실 소수가 이끄는 그런 아메리칸 시네마의 경우에서 봤을 때는 대부분은 이제 너 이제 좀 진실을 얘기해라. 그리고 또 이제 너가 본인이 소속되어 있는 그런 커뮤니티를 좀 대표해야 된다라는 부분들이 있는데 저는 이미 그걸 했거든요. 그리고 많은 공감대를 이끌어 나왔습니다. 그럴 때는 저는 거기서 나아가서 이제는 전체 아시아 디아스포라에 대한 부분을 좀 얘기해보고자 저의 이제 스킬셋과 제가 잘할 수 있는 부분들 그리고 그런 여러 가지 도구와 그리고 저의 시각을 같이 좀 담고자 했습니다. 이를 통해서 다른 사람들의 이야기를 해보고자 했는데 일부는 당신 그럴 자격이 있느냐라고 얘기할 수도 있긴 하겠지만 제가 생각하기에는 여러 사람들이 이렇게 뭔가 다양한 문화적인 그룹에 나눈다는 것보다도 어떻게 보면 이게 결국 하나의 방향이 아닌가 생각을 합니다. 그리고 저에게도 있어서 이렇게 또 이번 작품이 인도네시아의 문화라던가 여러 가지를 배워가는 하나의 과정이었고요. 그렇기 때문에 이 영화 보시면 이제 바하사라고 하는 이제 인도네시아어를 많이 대부분 사용을 했습니다. 그리고 이제 브라이언 주인공 맡았던 친구와도 많은 대화를 통해서 그 어떤 요소를 넣어야 될지 논의를 많이 하고 그의 의견을 많이 존중을 했고요. 또 반영을 하기도 했습니다. 실제로 여기 많이 등장하는 이제 어린이 합창단의 경우를 봐도 그들이 입고 있는 의상들을 저희 전체 다 인도네시아에서 공수를 하고 또 최대한 이제 인도네시아스러운 부분들을 많이 강조하고자 노력을 했습니다. 이게 결국은 우리가 서로를 알아가는 하나의 일련의 과정이라고 생각합니다. 네, 실제로 이 영화는 감독님 필모에서도 좀 특별하다고 느껴지지만 사실 감독님도 이민자이시고 이민 2세대 아버지가 이제 한국인으로서 미국에서 자라오셨던 분이고 실제로 그동안 다루었던 영화들도 그거에 관련된 거였고 사실은 이번 영화도 한국계는 아니지만 아시안 디아스포라와 관련된 주제를 가지고 있고 그러다 보니까 자연스럽게 아빠와 아들 세대의 이야기가 자연스럽게 담기면서 어떻게 보면 감독님이 가장 잘 알고 있는 주제, 감독님이 가장 잘 하실 수 있는 어떤 이야기 이런 거를 이제 인도네시아 래퍼라는 인물을 통해서 구현하신 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. So he thinks that this film in particular it stands out from your overall filmography because in the sense that number one, you have a father who is native Korean and you are the second generation of the Korean American, and also this movie is not about the Korean American, but however it talks about Asian American. That's the second point. And number three is after all it's the father and the son story as you mentioned earlier. So I think he thinks that all those three are something that you are best at in terms of storytelling. 네, 혹시 질문 또 있으면 질문 받도록 하겠습니다. 네, 그럴까요?
Yeah, so this is like more a question in terms of like, I guess like writing process and storytelling. I just feel like there are so many moments in the film that kind of go between like memory and like there are like photographs, there's like thoughts, and I was just wondering how you go about weaving these moments that are kind of like out of time into a narrative without it getting too loose, or like staying within a structure and not like losing the audience, and also like I guess like what you think of using those type of forms as a way to kind of best talk about like displacement or identity or just the loss of identity or family. Yeah, kind of a loaded question, but. 일단 이제 감독님께서 그냥 이제 스토리텔링을 하는 과정에서 어떻게 보면 이제 기억이라던가 추억 그리고 여러 사진들 또 생각들 여러 가지 또 많이 요소를 넣으신 걸로 보이는데 이게 어떻게 보면은 굉장히 또 이전의 내용들이기 때문에 굉장히 또 루스해질 수도 있는 부분들이 분명히 있는 것 같아요. 하지만 감독님께서 그거를 굉장히 잘 또 조절을 하시고 또 그러면서 감독님께서 구성하신 그런 구조를 크게 벗어나지 않는 걸 굉장히 잘하신 것 같은데 그래서 저의 질문은 이런 여러 가지 폼을 이제 이용하는 과정에서 또 이제 이 일을 통해서 이제 여러 가지 뭔가 상실이라던가 가족 이런 이야기를 담아내는 부분들을 어떻게 하셨는지 궁금합니다. I think and I said this yesterday. I think talking about the art or the artistry of your own film can sound quite pretentious and stupid. But I guess in terms of structure, I did want this film to feel like a memory. My production designer, Bogyung, is here, and I think even we talked a lot about it feeling like almost like a photograph of memory, because they're thinking about past events, and ultimately this film is about grief. I don't think this film is about music. I don't think it's about rapping or any of that bullshit. I really think it's about a father and son processing a family member they lost and the issues it's caused that's rippled through their entire existence. So structurally, since you're asking about structure, I start with the folktale, the Jamojaya, the Indonesian folktale, and the banyan tree. So that's also what helps create the memory. Is there's only two places in the United States that have banyan trees. It's Florida and Hawaii. And as you know, in Indonesia, there's many banyan trees. So it reminds them of home. So it's constantly this idea of coming back to this tree, and I use that as a structural thread as a touch point throughout the film. So at the end, as you heard, Joyo says, "I am the tree," So that's something I use very much so to kind of thread the structure and have a foundation. And then we can talk about story structure and all that stuff, which is boring. But I think the main thing is that folktale that really keeps us. So even the images that you see or the pictures is trying to evoke the idea or the folktale that you heard in the beginning of the film. 사실 이 부분은 이제 제 스스로의 영화에 대해서 얘기하는 게 굉장히 조금 쑥스럽기도 하고 또 이제 바보 같다고 생각을 한다. 바보같이 느껴진 부분도 있다라고 표현을 하셨는데 하지만 이제 말씀하신 부분이 돌아간다면 저는 사실 이 영화 자체가 하나의 이제 메모리, 추억으로 기억이 됐으면 했다는 그런 이제 목적이 있었습니다. 그래서 여기 이제 같이 객석에 있으신 저희 이제 프로덕션 디자이너인 봉현님과 같이 말씀 나눴던 부분이 이게 하나의 뭔가 기억의 사진첩 같은 느낌이어서 좋겠다라는 얘기를 했었어요. 그럴 때는 어떻게 보면 이 영화는 슬픔에 대한 영화이고 뭐 래퍼라던가 래핑이라던가 그런 부분에 대한 영화는 아닙니다. 결국은 아버지와 아들에 대한 이야기이고 그들 가족 간에 이제 부득이한 사고로 이제 잃어버린 가족 구성원에 대한 이야기 그리고 그런 것들이 어떻게 가족들에게 물결효과로 계속 또 파장을 일으키고 있는지 그런 부분을 다루는 게 제 영화이고요. 그렇기 때문에 이제 구조에 대한 질문에서 돌아가자면 구조는 저는 그래서 이제 자모자야라고 하는 인도네시아의 그런 전래동화 꼭테일을 시작으로 했습니다. 그리고 그걸 소재로 해 거기서 파생이 된 반얀
반얀나무를 같이 또 등장을 시켰는데 미국에서 이 반얀 트리를 볼 수 있는 곳이 딱 두 군데입니다. 하나는 플로리다라 하나는 하와이인데요. 물론 인도네시아에는 그 볼 수 있는 기회가 더 많은 장소가 있겠죠. 그렇기 때문에 미국에서의 활동을 하는 그 주인공 입장에서는 이 반얀 트리를 보는 것만으로도 고향에 대한 기억을 불러일으키고 이게 제가 이제 좀 추구했던 하나의 터치 포인트라고 보시면 될 것 같습니다. 특히나 마지막에 조요가 내가 나무다라고 얘기하는 대사에서 나오는 것처럼 저는 결국 이 이제 그 전래동화를 통해서 이제 결국 전체적인 구조를 짤 수 있는 거를 한 땀 한 땀 엮었다고 보시면 될 것 같고요. 저희가 뭐 더 이제 스토리 자체의 이제 구조에서 얘기할 수 있지만 그건 약간 지루할 수도 있을 것 같고 다만 이제 아까 말씀하신 이런 여러 가지 이미지라던가 그런 부분들은 결국은 저희가 처음 시작했던 그 전래동화를 돌아가면서 그런 부분들을 잘 터치하고 또 이제 불러일으키게 한 요소로 활용했습니다. 근데 슬픔보다 grief. 비탄? Yeah, I think it's a different. I think it's a different meaning. I think grief has a different connotation than sadness. 조금 더 구현을 하자면 이제 슬픔이라는 표현도 있지만 좀 더 직설적인 표현으로는 비탄이라는 표현도 있을 것 Like 같습니다. when it takes time to get over something that really hurts. 그리고 여기서 얘기하는 그리프를 좀 더 부연 설명해 주셨는데 오랜 시간에 걸쳐서 이제 좀 극복을 해나가야 되는 그런 이제 좀 단순한 슬픔이 아니라 좀 더 깊은 그런 이제 비탄이라는 말도 있는데 네네 비탄 단어 하나 배웠네요. 비탄 맞죠? 네네네. 조금 더, 네, 그 약간 표현적으로, 왜냐면 영화 전체가 아버지와 아들의 이야기를 하는데, 감정의 깊이도 훨씬 좀 강하고 깊잖아요. 그래서 슬픔이라는 단어로는 좀 다 담을 수 없는 거 아닌가? 이런 생각도 들긴 합니다. 네네. 네, 여기 질문 하나 또 받을까요? He also agrees to that. So because the level and the depth of the sadness that is portrayed is more deep, so he also adds on to that. Well, thank you so much for making this movie. I must say, I'm actually very happy to hear that this movie was not about the music but the grief. I was a little bit hesitant. I mean, I've met you, but I was a little bit hesitant to not, whether I should come to see this movie this time or not. But because I wonder, is a rapper, music, and connecting with you, I was wondering, and actually, yeah. But I joined this movie especially because of the inspiration that I got from the open talk yesterday you mentioned, that more borderless, beyond, Korean American diaspora, but you're basically entering to a new borderless, and you just opened the door, so I really appreciate it. So 2 questions quickly. Didn't he say one question? Yeah. I'm kidding. Ask both. So one thing. So when actually it's was really touching for me was that actually it's a background actor. I mean, it's in Indonesia, but I feel like my sort of emotional line, like as if I were seeing my dad actually. So your parents. Also, as far as I know, so you have a daughter, I think. Yes. So, one of the line that inspires me in the movie was, "You're weak," Joyo says to James. Like, "Hey, you're weak." Feel shameful of the Joyo, something like that. I mean, sorry, I can't remember exactly the line. You were always weaker. Exactly. So. I think it's not only about the James and Joyo story. I think somehow I feel like it's Asian parenting, parents, and then there's the children. I don't know. So as a parent, to you, what do you think about that line? That was my first question. Second is sorry. 네, 일단 하나 받고, 하나 받고 하시고, 네. 질문이 길어지면 통역도 해야 되니까요. 네, 제가 말을 빨리 하는데 한계가 있었어요. 네. So going back to this, let's just stick to the word 비탄 for grief. Okay. 네, 괜찮으신 비탄으로 일단 좀 통일하도록 하겠습니다. 제가 보기에 이 영화 같은 경우는 저는 처음 영화를 보러 왔을 때 너무 래퍼에 대한 영화가 아닌가 싶어서 좀 고민을 했었어요. 하지만 이제 말씀 주신 것처럼 이게 결국은 이제 음악에 대한 영화가 아니다라는 부분을 이제 알게 됐어요. 되게 반가웠던 소식이고 또 제가 사실은 이 영화를 보게 됐던 계기는 어제 오픈 토크 때 감독께서 얘기해 주셨던 게 결국은 이제 국경이 없어진다, 보더레스가 된다라는 부분 되게
되게 좋은 영화 받아서 영화를 보게 되었고요. 또 이 영화 같은 경우는 배경이라던가 등장인물 여러 사람들이 결국 다 인도네시아 배경이긴 하지만 저희 아버지를 많이 생각하게 됐던 지점들이 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 저 입장에서는 제가 알기로 감독님께서도 이제 딸이 있는 걸로 알고 있는데 여기서 아버지로 등장한 배우가 한 대사가 있습니다. 너는 언제나 약하다, 나보다 약하다, 항상 약하다라는 대사가 있는데 이 부분이 어떻게 보면 이제 인도네시아뿐만 아니라 거의 아시아의 그런 부모 관계 부분에서 연관되는 게 아닌가 해서 그런 부분에 대한 질문이었습니다. 예, 전 절대로 안 그래요, 저 딸한테. Never. No. Being a parent, I think the biggest thing that it's I think film is you create empathy, you create sort of portrayal of life and all that, but it's also for me therapy. It helps me process ideas and things I'm going through in my life, and helps me figure things out. And for me as a parent, the one thing that this film helped me figure out is I don't want to pass on my trauma or my bullshit to my kids. And that's my main sort of takeaway with Joyo. I don't ever want to say to my kid that they're weak or that they're less than anything. 일단 제가 부모로서는 저는 절대로 제가 겪었던 것처럼 그런 부모의 역할이 아닙니다. 저는 그러지 않고 사실 영화 같은 경우가 그렇습니다. 어떻게 보면 관객들로 하여금 굉장히 많은 공감을 불러일으키고 하는 영향도 당연히 역할을 하지만 제 입장에서는 하나의 테라피입니다. 그럴 땐 제가 삶에서 겪고 있는 일들 그리고 그 과정에서 이제 뭐 제가 해결 방법을 찾기도 하고요. 그렇기 때문에 그런 부분을 좀 더 생각을 해볼 수 있을 것 같고 그래도 저는 이제 저의 자녀에게 제가 겪었던 트라우마라던가 그런 여러 가지 좀 안 좋은 일들을 저는 똑같이 겪게 하고 싶지 않고 그렇기 때문에 저는 제 딸한테 너는 약하다, 너는 그 아무것도 아니다라는 표현을 가장 하고 싶지 않습니다. 네, 아주 짧게. Thank you for finding this. Identity. So what also impressed me was the show business. When James was, had in the kind of he had a choice in the middle. Compromise or keep his own identity. So as an artist, could you share with us that how do you deal with that similar situation if you had to? Yeah. Thank you. 이제 두 번째 질문이 정체성에 대한 부분인데요. 사실 이런 연예에 대해서 쇼비즈니스를 봤을 때 이제 제임스가 겪었던 상황들에 대한 부분이 있을 것 같습니다. 하나는 이제 타협을 할지 아니면 이제 본인의 정체성을 지킬지에 대한 부분일 텐데 이제 감독님 또한 이제 아티스트로서 그런 상황들을 맞닥뜨린 경우가 있었다면 어떻게 하셨는지가 궁금합니다. I deal with it every day. I think entertainment and filmmaking is such a weird balance of commerce and business and art. So I gotta balance it. I have 2 kids now and I have a family that I have to take care of, so I have to balance doing films and TV projects that I can make money for my family so that my kids can have what they need. But also, that's not my main purpose, is making money. So I have to find a way to also be able to make my art, and if it can be married, beautiful. But ultimately, you have to make choices in life, and it's something I deal with, very much so even now. So I'm in the process right now that I have a very, very young kid, and I have to choose. So ultimately, I try to make choices that I can still be proud of and tell my kids that why I made those choices. But I don't think I think it's very hard not to need money in life, but this film we made very purely, just with a very pure heart, and I'm very thankful that I was able to make this film. Yeah. Yes.
부분은 저도 매일 겪는 일입니다. 사실 어떻게 보면 이제 엔터 비즈니스와 영화 제작을 한다는 거는 좀 여러 가지 비슷한 것 같아요. 하나는 이제 좀 상업적인 부분도 있고 결국은 비즈니스지 않습니까? 그러면서 또 아트적인 부분도 있고 그럴 때는 결국은 굉장히 중요하게 밸런싱을 하는 게 또 많이 중요했던 포인트인 것 같아요. 저도 2명의 자녀가 있고 또 저도 이제 부양해야 될 가족이 있기 때문에 저희 아이들이 뭔가 사고 싶어하는 것도 살 수 있고 가정이 충분한 이제 생활을 누릴 수 있도록 돈이 필요합니다. 그래서 약간 그런 부분도 당연히 고려가 돼야 될 부분도 있지만 한편으로 제가 돈만 바라보고 영화를 만드는 게 아니기 때문에 또 이제 제가 추구하고자 하는 그런 아트라는 부분도 만드는 부분이 필요합니다. 그렇기 때문에 사실은 저희가 살아가면서 결국은 이러한 이제 선택들이 계속 좀 발생을 하는 것 같아요. 지금 이 순간까지도 저는 이제 여러 선택을 한다고 생각을 하는데 그렇기 때문에 결과적으로는 스스로 자랑스러울 수 있어야 되는 선택 그리고 나중에 자녀들에게 내가 왜 이런 선택을 했고 그런 부분을 자랑스럽게 얘기할 수 있는지 그런 부분에 선택을 하고자 노력을 하고 있고요. 다만 이 영화 같은 경우에는 앞서 말씀드린 것과는 좀 다르게 저희가 굉장히 순수한 마음으로 만든 영화입니다. 그리고 그렇게 만들 수 있었던 이 영화를 만들 수 있게 돼서 굉장히 감사스럽게 생각을 합니다. 네, 예, 이제 마무리할 시간입니다. 네, 저한테 이 영화는 아들과 아버지의 이야기가 가장 먼저 눈에 들어왔는데 이제 좀 반갑기도 했어요. 왜냐면 요즘 딸과 엄마 이야기가 참 많잖아요. 아들 이야기를 해주질 않더라고요. 근데 이제 저도 아들로서 아버지와 혹은 제 아이와 제가 아들이 있는데 아이와의 그런 관계를 하면서 이 영화 보면서 이 영화는 좀 이렇게 표현 자체가 좀 강하기도 했지만 제 아들과 아버지의 관계에 대해서 굉장히 많은 좀 생각을 할 수 있어서 더 특별한 영화였던 것 같습니다. Personally, the mother thinks that he was very glad to encounter the story of a father and son because nowadays a lot of cinemas have adopted the storyline of mother and the daughter. And in these days, it was quite rare to find the father and son story. So he himself has a son, and he also has his own son. So in particular, in those aspects, he thought that this movie was very special in that way. 네, 한 가지 정보를 드리면 감독님은 연기자이기도 하시잖아요. 배우이시기도 한데 최근에 한국에 개봉한 영화 중에 커밍 홈 어게인이라는 2019년 영화가 있습니다. 외인왕 감독님이 연출한 영화이신데요. 거기에 주연 배우로 출연을 하세요. 지금 뭐 극장에 일부 아주 걸려 있는 것 같고 아마 극장 찾기는 좀 어려울 것 같으니까 찾아서 기회가 되시면 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 그리고 한국어로 하셨죠? 시간이 좀 죄송합니다. So the director, Justin, is not only a director, but he himself is a very well-known actor himself. And the moderator wanted to remind the audience that recently in Korea, some of the cinemas are playing his film, which is directed by Wayne Wang, director, and the film is called Coming Home Again. So if you have a chance, I don't know how many cinemas they have in Korea, but I think it's one. 하나라고 합니다. 네. So going back, so if you have any chance to encounter any of those cinemas, please do yourself. 네, 그럼 이제 감독님 마지막 정리하는 말씀 듣고 이 자리 마무리하도록 하겠습니다. 네, 오늘 나와주셔서 너무 고맙습니다. 하고 너무 즐거운 시간을 보내줘서 감사하고요. 다음에 또 좋은 영화 만들기로 노력을 하고요. 다시 이 자리에 만나도록 하겠습니다. 고맙습니다.